This is a live show, and we like to have people call us directly at the studio, 617-541-2222. Again, 617-541-2222. If you have a question about your health, maybe you have headaches, neck pain, back pain, or if you've been involved in an accident, you'd like to find some information that can help you start your road to recovery, give us a call now. You can also take advantage of a free consultation and evaluation that we offer at the 3 office locations, including Malden, Mattapan, and Jamaica Plain. Ok, Dr. Barron déjà dit ça, et si vous parlez pour jeune free examen que les offrants, j'ai bien son live, je connais fait 617 51 22 22, si vous avez peut-être fait mal ou un coup fait mal, à côté quand fait mal là, et encore tout si vous fait accident dans le travail, ou tomber là, quand vous levez mal matin avec coup à fait mal, ou qui découvre dans la cabane, ou cabré les noms, côté quoi, obtenir un free examen, pas pour rien, Dr. Barron offre ça matin. You know, many people understand that chiropractic care is effective and quite beneficial for people who suffer from headaches, neck pain, and back pain. Those are the most common conditions that people go to a chiropractor for. But the truth is, chiropractic is an entire healthcare system that can be very beneficial for many people, many health conditions. And if you have a particular health condition that you're not sure whether chiropractic can be beneficial, again, you can give us a call at the studio and we can talk about that as well. Ok, donc on faut connaître qu'en pile fois, on est capable de penser que c'est sur fait accident de machine ou bien quoi fait mal ou bien si tu as fait mal et que c'est le son besoin chiropractic service. Donc on dit un chiropracteur c'est comme si on point américain docteur que lié et dans healthcare system là côté qu'on capable joindre bénéfice en série de l'autre problème qu'on gagne, conseil de maladie qu'on capable gagner, on capable penser que un chiropracteur pas nécessaire et puis c'est leur venir là quand nous capable surprise. Il dit toutefois on a une question de santé ou de un bagage qui fait mal, de un malaise qu'on gagne, on capable de nous poser question qu'on capable de faire examen ou avoir surprise pour les résultats qu'on capable de joindre avec. Let's take a first call. Bonsoir. 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 Yeah, very bonjour. Sorry. Ça dit? Moi, c'est le plus network transformers. Ok. Sur les mois de mai, si je fais me capucher que ça pour voir si je connais un network forward and network together. But I believe c'est forward là qui couvre pour chiropractor. Il y a un qui couvre pour chiropractor, but you know, de toute façon de la vie dans la clinique, nous allons checker ça. Yeah, it's important that anyone who gets, who has these insurance plans now, that they call because these plans are changing almost on a rolling basis. Every month these plans are changing because of the Obamacare, the Affordable Health Care Act, and these changes are requiring that these insurances have a minimum of 12 chiropractic office visits per year. And so as they renew, they'll probably wind up having chiropractic coverage. Definitely. We've seen that because so many people are coming back and then they didn't have coverage last year. Yeah, now they may have coverage. So some things are changing. And remember, we also have Be Pain-Free PT, a physical therapy clinic in the Mattapan office, and you may be able to use your insurance for that coverage as well. Ok, ça Dr. Barron là, il dit comme ça que il y a un paquet de changements qui fait dans Obamacare là et comme on dit un network forward encore un paquet de l'autre plan qui changé que on vient ajouter en chiropractic services pour année passée on n'a pas de gain qu'on vient gain parce qu'on paquet de monde nous qui après les qu'on que nous fait recherche nous fait vérification côté que monde ça pas de gain chiropractic coverage qu'on a gain so si vous gagnez un plan ça vous capable toujours checker ensemble avec nous bien nous capable et chercher connaître sur un chiropractic coverage là-dedans monde ça qui est si c'est pour un free examen de pour quitter non avec téléphone on cabrelo après choix ou bientôt cabrelé moi dans 617 de 98 63 25 pour quitter non un message avec et téléphone on cabrelo après choix. OK? Okay, no problem. Bye bye. Bye. Bonsoir. Bonsoir. Hello? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Maman, c'est Jeannette. Non, c'est comment? Jeannette, Pierre. OK. Jeannette Pierre. Moi, j'ai un fait qui fait mal. Oh, il va jamais me garder. Depuis combien de temps vous souffrez avec Saint-Tuzard? Comment? Depuis combien de temps vous avez lui? Bon, ça veut dire que j'ai un problème dans mon kiff. Dans l'ouvert, je connais que ça coule ça. So, les 2-3 mois, vous consommez bien plus que ça de vous souffrir à Saint-Tu fait mal là? Ou bien plus? Je me souffre avec lui, parfois les règles comme ça, mais quand il y a moins, la règle a fini toujours fait mal.
Okay. Essay the Dr. Barron Sabo, so she's calling regarding some severe low back pain that she's having. She says she has a cyst in the ovaries, and she would like to know if there is any way we can help her. And it looks like it's something has to do with her menstrual. Right, okay. Well, remember that sometimes a woman who has changes in the menstrual cycle will actually have that change for other reasons. Could be that there's a misalignment in the back, which we call a subluxation. Could be a weight issue if they're very thin, that could happen. And it could be, in fact, from a cyst, but very often it's actually not from the cyst. They may have back pain or abdominal pain from something in their back, and the cyst is just a finding that is coincidental, and they think it's from the cyst. And the only way to find that out is doing what's called a therapeutic trial. A therapeutic trial would mean they'd come in, they would receive some manipulation of the back and some soft tissue manipulation of the abdomen, and if the symptoms go away, then you know it wasn't the cyst. If in fact you have a therapeutic trial and the symptoms don't go away, or they just maintain the same, then that kind of favors the idea that it may be the cyst that's causing these symptoms, and then you can have surgical choices. It's better to do the conservative chiropractic treatment first, because if you have the surgery and it doesn't work, you really went through surgery for nothing. Ok, ça Dr. Barron Zoulan, il dit comme ça qu'il y a plusieurs raisons qui sont capables de causer une situation mal là, bien qu'on explique qu'on a un cyste dans l'ovaire. Encore tout, il dit qu'avec période d'auto qui est involved dans tout, ça capable cause si toutefois manquer période de pas venir normal chaque mois ou bien la sauter jour ou bien la sauter semaine. Il dit en pile fois capable si on subluxation pour gagner un ceinture qui capable cause ou une irrégularité ça, il y a l'autre problème encore qui capable cause gain. Il dit de toute façon que bien qu'on gagne assistant, il t'a conseillé pour ta prendre conservatif en traitement avant côté aller pour opération en côté que souffre opération on pas capable retourner changer encore parce que fait net, mais en même temps tout gain traitement pour capable jeune pour capable jeune en soulagement. Et comme étant donné c'est dans chorélé ou bien faut examen pas coton rien, sous quitter normal il doit après choix mais c'est pour professeur capable style relé dans la clinique là qui c'est 617 298 63 25 mais Marie Lobac. OK? Bye bye. C'est pour consultation pour moi, docteur. Oui, moi dis ça oui, sous quitter nous avec téléphone, m'a pris après choix mais et puis m'habiter rendez-vous à vous. Now, where does she live? What town? Qui zone habiter? Ok, non, moi, je suis à Jeannette. Oui, ou pas de quitter téléphone, Jeannette? Oui. Ok, c'est ça, je m'appelle après choix, je vais schedule rendez-vous pour le docteur Barron. Ok? Oui, parce que bon, le problème encore parce que moi, médecin fait, et le médecin fait là, de toute façon, il a sauté dans le vêtement, et puis même fait test, enfin. Ok, de toute Et le façon. médecin fait dimanche. Ok, so là, venez voir docteur Barron, nous sommes capables d'entrer plus dans ça, nous sommes capables de faire chita à parler, et pour expliquer docteur Barron ça, et puis nous sommes capables de voir qui façon le cahier dossier pour référer avec un autre spécialiste, nous avons fait ça. Ok? Ok, bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Hi. Hi. Do you take mass? Do we take Mass Health? Yes. Okay, yeah, Mass Health is normally covered. And I think we just mentioned that there are some policies that cover and some that don't. You have to call the insurance company. You can just call Mass Health and ask, or you can just come in and we'll check it for you. We can go online and we can check it pretty quickly. And remember, in Mass-Health, there's so many different type of Mass-Health. You have only Mass-Health standard will cover for chiropractor, but you have so many other different type of Mass-Health. Only when you go do the verification, that's when you can tell. Yeah, we'll check for you. Well, do you have any health problems? Any pains? No, there's accent from. We got the TV up a little loud, so it's Can feeding you put back. it down for me, please? Okay. Okay, so you said you had some pains? No, I don't have any pains. I was just asking for my mom. She wanted to know if I'll take Mass Health. Oh, your mother? It's currently having mom. Okay, and what happened to your mom? Your mom having some pain? Well, she just wanted to check up with you. Okay, yeah, well, there's no cost for the initial consultation, so why don't you just have her come in? We'll take a look, we'll check everything at the same time too, and we'll let her know, what we recommend for her. So you do take it? Yes, As long as it's Mass-Health standard. yeah. You- Well, like I said, there are many different Mass Healths. Some cover, some don't. The only way to check is to check it. And the good part, you are a Mass-Health provider. So Yeah, I'm a Mass Health provider. provider, so if they're gonna cover, then yeah, should be fine. then it's fine. Okay? No, it's fine. Yeah, just have her come in, we'll, like I say, we'll do the evaluation on her, there's no cost. One thing though, she doesn't have a standard Mass Health. Yeah, what does she have?
What does she have? Well, it's not split. I think it's, Medicare? I don't remember. Yeah, yeah, have her bring it in. Like I say, there's no cost for the evaluation anyway, so she can come in, and she'll bring in her information, and we'll let her know exactly what she needs to do. Okay. No cost for the evaluation. Okay. Thank you for calling. Thank you. Bye-bye. But, the other caller talked about an incidental finding. In this case was a cyst in the ovary. And incidental findings is an interesting phenomenon and happens very often. And we find it very frequently in the chiropractic world. For example, imagine someone comes in, they have some low back pain, some sciatica, pain down the leg, and they get an MRI and it shows that there's a disc that's bulging. The immediate assumption is that the pain is caused by the bulging disc. And of course, you got to wind up with spinal injections or spinal surgery, and all these things start happening. But very often, the back pain has nothing to do with that disc at all. And they can get manipulation, chiropractic adjustments, the pain goes away, and the disc was just an incidental finding. It was there, but it really wasn't the pain generator. And the same situation with that woman with a cyst, an ovarian cyst. Sometimes these symptoms the patient has may not be from the cyst, but seems like it is just because they found it. Ok. Et ça, docteur Barron, on saute parler là, il y a un exemple qui est très clair, côté que il te prend un exemple côté que parfois capable de en ceinture fait mal, côté cap tracasser en pile et que ou capable gagner et ça il vient pour douleur descendre des jambes qui veut venir sciatique. Il dit en même temps tout, on doit faire toute bagaille ça yo malgré qu'on marcher avec docteur réellement maintenant on doit gagner un bulge disque. Dans côté que disque qui ont un bulge, on pense que c'est bulge disque qui bat au douleur et puis là on commence à faire examination ouais en ligne droite c'est en subluxation c'est on fait qui par ligne droite que douleur n'a pas aucun rapport ensemble avec un bulge disque qu'on gagne dans rein douleur. Il dit en même temps tout c'est même gens tout prendre l'autre exemple là qui gagne en 6 ans on dit que ou gagne ceinture fait mal là but il est capable de faire une initial examination côté que il est capable douleur gagne pas aucun rapport avec un 6 ans et il est capable son l'autre bagarre en pile faut qu'on ait douleur et puis même cause problème non c'est pas ça et on pense que il y a son autre problème que lui l'on vient faire recherche commencer prendre traitement et pour capable ouais ou vient voir soulagement et puis même problème ou toujours gagner libre qui veut dire pas aucun rapport ensemble avec ça pour style capable de 617 51 22 22 poser des questions pour capable d'un free examen par côté rien. Yeah, another example of these kinds of findings is someone may go to an emergency room with lower right abdominal pain, and it's assumed that it's an appendix, and they wind up having appendix surgery, and about 20% of these people, they pull out a perfectly healthy appendix. There's nothing wrong with their appendix. It ends up being there was a misalignment or a subluxation in their low back, and because chiropractors are not working in the hospitals, these things happen with a certain frequency, about 20%. And in the future, hopefully chiropractors will be in the hospitals and those numbers will decrease because once they receive a manipulation, the pain sort of clears up and they realize it actually is not an appendix problem, it's just a referral pain from the person's low back. In this case, it's the upper part of the low back called the L2 nerve. So the L2 nerve goes right over the appendix and can get people confused, can get doctors confused as to what their condition is. So again, that's an example of something that's mimicking one condition when it really is something else. Yeah, because when you mentioned that, you remember that I used to have that pain on the right side, and I ended up having surgery because they were gallbladder. Mm-hmm. And basically, you said that if you have a pain on your right side, if it's really painful, sometimes you can go to the doctor and then misdiagnose and they end up having a surgery that was necessary. Right. But in your case, it was necessary, wasn't it? Oh. Okay. Yeah. I don't think we would miss that in our office. It was a bad one. Yeah. I mean, obviously, people do have appendix problems and people do have gallbladder problems and they do need surgery. But the manipulation can be a great diagnostic tool. I think that's the point, is that you could do a manipulation, and if the pain suddenly clears up and there's no emergency situation, you can wait a little longer and see if that's in fact the problem. In the case with the ovarian cyst, if she starts getting manipulation and the pain goes away, well, why is she going to go for surgery? Yeah, she said some of the things she's mentioned about, she's feeling something is, she has another feeling inside of her thinking that she's pregnant and goes to the doctor. It's not, but I said to her, whenever she comes to the clinic, you do an evaluation, and then if it's necessary to refer her to another specialist, we can always do so. So yeah, I mean, the surgery is always an option that's there, and if that's the case, then that could happen. But there's a very,
reasonable possibility that that's not needed. Yes, that's the reason sometimes you really need a second opinion. Right. I mean, I can tell you that in some of the Western states, they had passed laws to say that if you had a herniated disc, unless it was an emergency situation, that the orthopedic doctor could not do the surgery unless you went to a chiropractor at least once. And they were doing that because there were so many failed surgeries and so many people with chronic neurological problems from surgery that was totally unnecessary, and it was happening all the time. You won't see that here in Massachusetts. The politics here will never allow that to happen. The AMA, the American Medical Association, is extremely powerful in this state, and there is no way that they're going to allow or put a situation where chiropractors must intervene in order to stop these unnecessary surgeries. So these unnecessary surgeries will continue and continue more and more and more, because that's the way business runs. But remember that if you have a problem like back pain and leg pain or these kinds of conditions, that you may on your own choose to see a chiropractor and see whether or not these conditions get better. And you may find that you don't need the surgery. Ok. Ça, Dr. Barron saute parler ensemble avec nous, il parlait en pile, que le Barron plein d'informations. Côté que il dit que il est toujours nécessaire que quel que soit le problème ou t'as gagné en pile fois, on laisse que son émergence, on aime dire émergence, que parfois ou tellement souffrir ou tellement un problème qui requiert opération dans l'immédiat, mais il dit aussi toutefois souffrir de complications en côté que le plus souvent quand on demande de faire opération, il dit toujours nécessaire pour chercher une deuxième opinion, parce qu'en pile fois on fait opération ou pas chercher une deuxième opinion, des parfois tu peux prevent it from happen, comme si tu n'as pas de besoin, il n'est pas nécessaire pour te faire opération, parce que once tu fais opération, tu ne peux pas changer le bac, tu couper ou faire opération, you done. Ils disent que parfois que y a des problèmes qu'on gagne, on souffrir, côté qu'on a fait une série de traitements conservatifs qu'on a et puis une série de bagages qui pas nécessaire tout, et ils disent qu'en plus fois qu'on a souffrir sans un problème ça, ou nécessairement sur un docteur, un chiropracteur qui connaît exactement ça la fait qui bien vu de situation, on capable de sur l'argent, parce que nous avons pile monde, on doit dire que qui rentre dans la clinique la docteur Barron que nous sauver de opération, parce que en pile fois monde ça quand que yo gagne do cap faire au mal. Nous avons tellement de traitements dans la clinique, côté que en pile fois pas de l'autre côté que on ça essayer traitement ça et puis ils ont une solution avec problème et puis ils doivent pas faire opération que on ça réellement satisfait. C'est une dans cas ça ou t'a souffrir avec une maladie côté que une souffrance ou bien douleur qui fait mal ou bien on bagage ou PCG ou prendre médicament ou bien que au sujet pour faire opération, docteur Barron dit tu as toujours nécessaire à chercher une deuxième opinion avant que vous preniez décision ça, parce que quand parfois il est antigène trop tard ou capable de regretter ça. Mais information ça on a pour vous. Nous c'est les 3 minutes encore une personne qui a pris dans 617 51 22 22 quand on capable de faire examen par contre rien du tout. Quand on capable de bénéfice ça. You know, in our office, we've seen over 14,000 patients, and of those 14,000 patients, many dozens, maybe well over 100 patients have been told that they need surgery. And of those people who were told that they need surgery, probably a dozen at the most actually needed the surgery and had surgery. So again, the numbers are what they are. And if they didn't come to our office and receive chiropractic care, I mean, dozens upon dozens of people would have had surgery that didn't need the surgery. And I just said that we saved so many people from getting surgery, because on our clinic, I remember a lot of people that were supposed to have surgery, instead of that, says, okay, a friend referred them, or they've been watching all shows, Right, says, okay, and they end up trying chiropractic, and they come to the office and they find out that they really didn't need the surgery. And that happens more frequently than it should happen, but that's the way it is. Again, remember that chiropractors are not in the hospitals, they're not in the medical referral system. And in fact, that's why with things like Mass Health, Medicare, things of this nature, they specifically took out the referral requirement. In the past, they used to require that you get a referral from your primary care doctor to see a chiropractor, and they realized that this was just a terrible situation, because it was not because it wasn't reducing the numbers of surgeries, because the doctors were not referring, even the cases that were like obvious cases that needed referrals to chiropractors, even those cases were not getting referred out. Okay, which is true, because a lot of times you have these people, and in one case I remember that we have a patient that I think it was a school bus driver who was having so much back pain. It was September time to go back to work. He couldn't go back to work. He was out for the last 6 months, and the doctor is telling he sent him to orthopedic, you name it, injection, and then finally he was supposed to have surgery, and then a friend tell him that I've been watching Dr. Barron show. Can you go ahead and see him just
just see him. And he came to our clinic to a point that his health insurance then cover for chiropractor. He ended up paying out of his own pocket and get the treatment. The guy was a happy camper. Right. Yeah, we have one case right now that we were seeing again. She was told she needed surgery. A young person, 18. Is she 18? I guess she's 18. A young woman who came from another country, came all the way to the United States. We actually went to someone in New York City because she found some chiropractor down there, started treatment, got a little better, but then it got bad again. She was thinking again whether it's going to be surgery. She was told she needs surgery for sure. She ended up coming to us and again paying cash because she didn't have insurance. And she's actually fine now. Actually, better than I would have thought she would have got because she's fine. She has no pain, no more sciatic symptoms, and obviously she's not going to have surgery. Yes, and I think that she's from Jamaica. Yes. Is she Jamaica? Yes. No, she's not Jamaica. She's South America. No, she's from Jamaica. You'll be surprised. Yes, Okay. comme docteur Barron dit que ça dans la clinique, il y a un pile miracle qui fait, qui veut dire soit souffrir, ça, on va parler nous. Par contre, c'est comment il dit ça tête qui est encore, ou bien que timide qui est encore. Chez docteur Barron c'est chapeau, quand docteur Barron c'est la chaos, c'est tout faut gagner n'importe problème, parce que nous il est en pile monde. Quand docteur Barron se prend exemple là, côté moi-même avant de prendre exemple, côté me fait connaître que on school bourgeois qui était supposé retourner travailler en septembre, côté que était supposé faire opération, bien tant l'orthopédique docteur, bien tant faire injection, côté que on amis qui dit comme ça que les qu'on garder chez docteur Barron, al cas docteur Barron pour prendre opinion, il vient là non vraiment vrai que ça même assurance c'est pas pour chiropracteur parce que pas fait têtu il te prend ça docteur Barron te advisé là il te prend traitement le payer le cop cash qu'on y a ça en fait non seulement la faire opération mais il retourner travail la fonctionne la fait tout balle il est réellement content côté que nous avons une jeune petite demoiselle qui sorti juste en Jamaïque côté que la marché les bons problèmes côté au sujet pour faire opération il est en traverser à New York prendre traitement dans un chiropracteur mais le gars il traitement pas aider qu'on y a là il vient faire recherche il vient jeune online côté mon ça il vient prendre traitement là quand nos jeunes demoiselle à côté on demandé pour te faire opération et connaît on connaît côté sortir bon il y a assurance bon assurance pas qu'on fait chiropracteur que parents le payer comme dans poche pour prendre traitement dans clinique côté que petite Sadou il pas jamais que pas jamais content et dans gens content parce que il pas gain douleur il sentit que il est mieux il allait mieux il réellement satisfait du traitement que nous faisons même maman et tout dans la clinique tellement content que veut dire ou même qui là on regarde pour monde ça sorti juste Jamaica les jeunes dans internet nous avons qui sorti juste New York qui viennent prendre traitement là quand qui veut dire ou même qui là dans plan mais Boston et la chaos so après tes monde sont dehors viennent prendre directement pendant ce temps là on va souffrir ensemble avec ça so vous connaissez on va faire ça n'importe qui l'occasion là docteur Barron vient prendre bon traitement que nous mais docteur Barron toujours c'est seul docteur dans ta qui offre un free examen parce que pas aimé que nous tout qui la nous fait connaissance avec un bon chiropracteur qui c'est la docteur Barron. And we are getting to the end of the show, and I hope that if you do have a condition, a health problem, maybe you've had headaches, neck pain, back pain, you've been involved in an accident or a work injury, give us a call. The office number is 617-298-6325. Again, 617-298-6325. Of course, 6325 spells the word neck on your phone, so it's 298-NECK. And in the meantime, if you've been involved in any kind of accident or work injury, remember Barron Chiropractic is the right place to go when you've been injured. Hope you enjoyed the show and learned something. We'll see you again next week. OK, moi tout pour dire merci du fait que tu as accepté de rentrer la carrière dans le salon dans la cuisine nous quand tu prends choix regarder des choses ça me pense que nous passons belle 30 minutes ensemble ou apprendre un bagage mais c'est toutefois la fête si mais on t'a gagné n'importe question ou bien on t'a envie venir la carrière non ou anti jargon empêchement mettre de côté si toutefois t'as fait un accident machine ou tomber dans travail ou t'es court dans cabane ba on chiropractic c'est plus bon côté pour le traitement l'or a besoin bye bye à dimanche prochain pour l'autre belle show. Bye bye now. T'es 24 heures sur 24 à Caille. Bigawal kwe que c'est remè, mais pas remè, baby. Sou m pa fè l'amour avec chaque jour. Bigawal kwe que c'est remè, mais pas remè. Si ou m pa fè l'amour avec chaque jour.
vle ou joignons là pour remplacer. Ça fait 4 ans remè, pas vle l'amour cassé. Besoin de chance pour me prouver, ça me gagne qu'aime baby. Souvent un petit temps m'a fait quoi c'est vérité. Hey, yeah. Ça c'est l'amour, l'amour ça, baby. Oh no, hey, big up pensée, son là de bébé qui prend tout le temps chéri. Mais là pas ouais, c'est où toujours dans l'esprit. Qu'on aime coupable, c'est peut-être ça. M'a vie crier, je dis là, m'a supplié, t'en prie pas faire me souffrir. Affection qui manquait, qui cause l'amour, pas pousser du dos. Connais, wap toujours et même, baby. Papa chéri, mettez main dans main. Oh, dis non, t'en prie pas notre chance. Besoin l'amour, besoin de tendresse, besoin l'amour, et le marche. Sacrivé l'amour nous dit. Si vous faites ça, baby, si vous faites ça, moi pas parler. Garde sacrivé l'amour nous dit. Oh, sous besoin de tendresse, besoin l'amour. Hey, pour l'amour nous pas parti, pour pas chauffer des périls. Sous besoin d'amour, besoin de tendresse. Quand des petits bouches, des marchés. C'est ça la touche. Je viens la frère pas maintenant. Faut la bagarre pour moun yo soutenir. Baby, garde sacrivé l'amour nous.
Même mon chapeau, qu'un bête à tout. La coupe noire, bébé, so close.